So, namaste सबैजनालाई. So, I'm speaking little Nepali and little English today. म केही नेपाली पनि बोल्छु र केही इङ्ग्लिस पनि बोल्छु 50-50% किनभने सबैजनालाई बुझ्नको लागि. First of all, I would like to welcome two beautiful people from Sweden, Gunilla and Uf. So, welcome to you. Thank you so much. I would like to welcome everybody who is here participating in today's meeting, or especially this is a kind of training and meeting both we call. So यो चाहिँ हामीले जस्तो ट्रमा ट्यापिङ भन्छ. ट्रमा ट्यापिङ विधि जस्तो हाम्रो स्ट्रेसलाई रिलिफ गर्नको लागि प्रयोग हुँदै आएको विधि जुन चाहिँ हाम्रो उहाँहरू हुनुहुन्छ गुनिला र उसले चाहिँ स्विडेनबाट पिस हार्ट नेटवर्क भन्ने एउटा नेटवर्क छ. त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ उहाँहरूले स्टार्ट गरेको सुरुवात गरेको र उहाँहरूले प्रतिपादन गरेको एउटा विधि हो, जुन विधिलाई चाहिँ हामीले अप्नायौँ भने जस्तो हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने जुन समस्याहरूबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो स्टार्टेड गरेको यो अब वर्ल्डको विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब चलिरहेको छ. त्यही अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ. र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2015 को अर्थक्वेकमा ड्युरिङ द अर्थक्वेक इन 2015 one Jennifer, she was from US. She came to Nepal and she have introduced trauma tapping to us. It was the first entry in Nepal. त्यो समयमा चाहिँ जस्तो जुन भूकम्पको बेलामा हामीले रेस्पोन्स गरिरहेका थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ युएसबाट एकजना उहाँहरूकै साथी आउनुभएको थियो. उहाँले चाहिँ हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको थियो. त्यसपछि हामीले लगभग we have conducted more than 20 events at that time in the different camps like displaced earthquake displaced camp, and our focus was to the women, especially women, those who are facing the trouble because of their financial pressure or their family pressure or everything. So that time we did more than 20 in Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur, Sindhupalchok, Kabre and Nuarko district. It was in 2015. After that we faced a tornado in Bara and Parsa district in April to May 2019. So that time also we have conducted some activities. Bara र पर्सामा चाहिँ हामीले त्यो टोर्नाडो आएर चाहिँ एउटा त्यो डिस्प्लेस गरेको थियो. त्यो ठाउँमा पनि हामीले यो सुरुवात गरेका थियौँ. र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो यो एउटा एप्लिकेसन छ, मोबाइल एप्लिकेसन छ. त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ विश्वको विभिन्न भाषामा अनुवादित गरिएको छ, जसमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मैले अनुवाद गरेको थिएँ. आई हेभ ट्रान्सलेटेड द्याट इन्टु द नेपाली and everybody can download. It is in, I think, both Android and yes, another both version, Android right? and yeah. Android मा पनि छ र अर्को भर्सनमा पनि छ. भनिसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ नेपालीमा पनि तपाईँ हामीले हेरेर चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ. त्यो चाहिँ सेल्फ हेल्प फर ट्रमा भन्ने छ. र त्यो चाहिँ अब यहाँ लिङ्क पनि तपाईँहरूले सायद गुनिलाले पठाउनु भएको छ. त्यो लिङ्क पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. Someone is in waiting room. So अनि त्यसपछि जस्तो त्यो टोर्नाडोको बेलामा हामीले लगभग 5 वटा एक्टिभिटिज जति गर्यौँ. त्यस बेला चाहिँ हाम्रो यही भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, रेगन सायद जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यसपछि भावना को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हैन, मैले सबैको नाम त मैले बिर्सेँ. तर त्यो बेला पनि हाम्रो अंशु चाहिँ आज यहाँ छैन, सायद कतै अर्को एक्जाम के छ भनिरहेको थियो. त्यो बेला अंशु छैन हामीसँग. उहाँहरूले चाहिँ कन्डक्ट गर्नुभएको थियो 12 डिस्ट्रिक्ट र पर्सामा चाहिँ. अनि त्यो बेला पनि हामीले केही पोजिटिभ रेस्पोन्स पायौँ कम्युनिटीबाट. अनि त्यसपछि हाम्रो सल्लाह भए बमोजिम ल यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ. वी हेभ टु कन्टिन्यू दिस टु द स्कुल अर टु द वुमेन टु द कम्युनिटी भनेर चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कसरी गर्ने भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सुनसरी जिल्लामा चाहिँ 2020 को जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म चाहिँ कन्टिन्यू एउटा गर्दै जाउँ भनेर गऱ्यौँ. हाम्रो दिपेन सन्दीपहरूको लिडरसिपमा चाहिँ हैन, अब यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लिडरसिपमा चाहिँ हामीले त्यो सुरुवात गरेका थियौँ. तर गर्दै गर्दाखेरि के भयो भन्दा बिचमा ठ्याक्कै लकडाउन भइदियो. कोभिड-19 को इम्प्याक्टले गर्दाखेरि लकडाउन भइसकेपछि वी ह्याड टु स्टप द्याट. एन्ड
we had conducted like 6 activities, I think 6 to 7 activities from January to February 2020. And after that, we had a lockdown. So we could not continue these things. And तर पनि अनलाइनबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयासहरू गरियो. त्यसपछि मैले एउटा भिडियो मैले आफैले गरेर चाहिँ आई हेभ मेड वान भिडियो अन द युट्युब. त्यो बनाएर चाहिँ अब गरियो गर्न चाहिँ होइन पब्लिस गरिएको छ. त्यो अझै पनि उपलब्ध छ. अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले फर्दर कसरी गर्ने अथवा त्यो विधि के हो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एकचोटि जसले सुरुवात गर्नुभयो हु हेभ इन्भेन्टेड दिस टेक्निक्स. सो आई वान्टेड टु इन्ट्रोड्युस देम बिट्विन यु गाइज. तपाईँहरूसँग चाहिँ म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्थेँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने कहिले गर्ने भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सर्ट वी ह्याड भेरी short preparation. It was not long. It was very short preparation. I think 2 or 3 days back I wrote a message to them and they immediately accept my request. Let's do it for the first time. सो अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले नेपालकोमा चाहिँ अहिले आई एम एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ ट्रमा टाइपिङ रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल. सो अब नेपालमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ. म मात्र होइन कि आई डोन्ट वान्ट टु बी एलोन. आई वान्ट टु बी मेनी फ्रेन्ड्स ट्रमा ट्यापर्स इन नेपाल. आई वान्ट टु प्रड्युस मेनी ट्यापर्स इन नेपाल. सो एन्ड आई वुड लाइक टु एजुकेट मेनी पिपल अबाउट दिस टेक्निक्स. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब सुरुवात गर्ने भनेर कुरा गरियो. गर्दै जाँदाखेरि अब आज चाहिँ यो अवसर जुर्यो, यो मौका जुर्यो. इट्स भेरी ग्रेट टाइम वी ह्याड टुडे. सो अब के हो यसको बारेमा र इन्टरनेसनल कस्तो कन्टेक्स्ट छ अथवा इन्टरनेसनली वाट द कन्टेक्स्ट इज गोइङ अन अल ओभर द वर्ल्ड. दे विल एक्सप्लेन टु यु and they will teach how to do it. It's good to teach by themselves. So I wanted to make this meeting. अनि त्यसपछिबाट चाहिँ उहाँहरूले गरिदिइसकेपछि अब फर्दर चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढाउने भनेर तपाईँ हामी बिच चाहिँ फेरि सेपरेट छलफल गरेर सल्लाह गरेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ. एन्ड वी अल्सो हेभ हियर सम अर्गनाइजेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ पाण्डव खत्री. आई वुड लाइक टु वेलकम हिम फ्रम ह्युमन राइट्स फिल्म सेन्टर. And I think others may be joining. They will join, then we'll welcome later because I have communicated some of the organization representative. So hopefully they will joining us because this is the December, so everybody are on the rush, like completing the project, finishing project or something like that. So that's all from my side. So now I would like to hand over this session to Gunilla and Uf. So this over to you, Gunilla and Uf. Good. Please carry on. Yeah. So how do we do? We do it. I mean, yeah. Translate. And also, if we face any problem understanding in English, I can be the translator. I'll translate. So. But should we do translation because then I do shorter parts and you translate? So we do it, or because otherwise it becomes. Or how do you want to do it? You decide. Hopefully, we let me understand if I have to translate or not. Okay. साथीहरु के ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ यसो च्याट बक्समा लेखिदिउँ न पर्छ भने. पर्दैन भने चाहिँ अब यो कन्टिन्यू हुन्छ, टाइम कन्ज्युम हुँदैन. के गरौँ, ट्रान्सलेट गरौँ कि पर्दैन? पर्छ है. बोल्दाखेरि पनि बिस्तारै बोल्न राम्रो. Okay, so they have a request. Please speak very slowly, and I have to translate. And you should translate. Yeah. I okay. Will. Okay. Yeah. So much welcome to this meeting. Happy to be with you all and to see you. Some we have met before, and others we don't know. सबैलाई स्वागत छ यो मिटिङमा. हामीले तपाईहरु कतिलाई चाहिँ पहिला पनि देखेको थियौं र कतिलाई चाहिँ भर्खर देख्दै छौं. सबैलाई स्वागत छ. So thank you so much for engaging in learning these techniques to assist other people. यो टेक्निक्स सिकेर चाहिँ अरु मान्छेहरुलाई चाहिँ असिस्ट गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ जुन एंगेजमेन्ट हुनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. Just like Santosh was telling, I mean, from the projects we have done together, there was a lot of positive response from the communities.
सन्तोषले अगाडि भने जस्तै हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गऱ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले धेरै पोजिटिभ अथवा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाएका छौँ। And that has been the same because in many other places, because we have been sharing this technique in many parts of the world, different countries, different continents, different kind of communities, and it seems that everybody find it helpful. सो नेपालमा जस्तै अन्य ठाउँहरूबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ, सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ र यो चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर नेपाल बाहेक अन्य देशहरूमा पनि, अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ, जसबाट चाहिँ कसैले एउटा यो स्किल सिकेर चाहिँ अर्को दोस्रो व्यक्तिलाई सिकाउन सफल हुनुभएको छ। And since it's a stress reducing technique, of course, now during the lockdown and this pandemic in the world, it's even more important to share this knowledge. सो यो चाहिँ एउटा स्ट्रेस, एउटा ट्रमा जुन हामीसँग टेन्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तरिका हो र यो पेन्डामिकमा चाहिँ भनेको यो महामारीमा चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चाहिँ यो अझै यसको महत्त्व चाहिँ बढेको छ। And the fantastic thing about this technique is that it is very easy to learn. र यो टेक्निकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सजिलो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिक्नलाई एकदमै धेरै सजिलो छ। Anybody can learn it and use it. You don't have to have any specific pre-knowledge of anything, just the willingness to assist others and yourself. र यो चाहिँ जसले पनि गर्न सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ एउटा एकदमै स्पेसल नलेज भन्ने चाहिँदैन। यो आफैले सिकेर आफैले पनि गर्न सकिन्छ र अरूलाई पनि सिकाउन सकिन्छ। And still it is very efficient. So it's easy and anybody can do it. Still it is very efficient. र यो चाहिँ अझै एकदमै धेरै सहज, सजिलो छ र जसले पनि यो गर्न सकिन्छ। So can I ask how many of you have already know the TTT or the tapping? Could you write, or do you know Santosh? Yeah, writing in the chat would be wonderful. Where you are located then. सो यहाँ भएको मध्ये हामी कतिले चाहिँ यो TTT को बारेमा पहिले सुनेका थियौं अथवा थाहा पाएका थियौं भन्ने कुरा चाहिँ च्याटमा यस लेख्दिए सजिलो होला। छ भने, छैन भने नो। No, the axis no a little bit. Okay, very good. Deepen also. So let's continue. You just write in the chat whether you know it or not. And Ayush also, yes. And Sandeep, yes, I know. Itahari means. Itahari means the place we had conducted TTT, that is school. Yeah. Aha, that's the place. Yeah, I remember. Yes. Yes, and Sunsari, okay, and Diksha, yes. Wow, many of you are doing it. And that's wonderful. So that's good. You can continue writing, because we thought that we'll show you some slides just about the way we look at what we are doing. So Ulf, if we should start, just go through those ones showing different places. We start from there and then we go to the technique. What do you think? Sure, absolutely. So hello, my name is Ulf and I'm happy to be here with you. I will be very happy if you write your email addresses and your name on the same line in the chat so that we can send you materials after. And now I will take over the screen and see if we can have a look at some wonderful PowerPoints. The joy of modern living. Can I translate? सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम उल्फ हो र तपाईहरुलाई भेटेर खुसी लाग्यो र यहाँ तपाईहरुको यदि इमेल लेखेर पठाइदिनु भयो भने चाहिँ म यो सबै मेटेरियलहरु तपाईहरुलाई पठाउँछु र अब एउटा म प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु जसमा चाहिँ यो म स्क्रिन शेयर गर्दै छु। Wonderful. Menar du att vi ska göra nu innan, eller? Ja, vi kan göra klappen tillsammans. Yeah. So this is about how the body actually affects
the mind. Everything you do with your body will affect your mind. या यो चाहिँ जस्तो हाम्रो बडीले हाम्रो माइन्डलाई शरीरले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई कसरी असर गर्छ भन्ने एउटा चित्रण हो. So you can try putting your arms in the air like these praying mantas are doing. Just put your arms in the air. उहाँले गरे जस्तै चाहिँ यो आफ्नो हातहरू चाहिँ यसरी एकदम त्यो हावामा आर्म्सहरू चाहिँ राख्दिउँ भनेर भन्नुभएको छ. Join in and do the exercise, because that's the only way you will feel the difference in your body. यो गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो नर्मल अवस्था भन्दा चाहिँ बडीमा केही फरक कुराहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ. Because this is called one of the power poses. This is a way of sending signals to your brain that I'm fine. That means हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई एउटा सिग्नल पठाएको रे, म ठीक छु, I'm fine, म गुड छु भनेर चाहिँ एउटा सिग्नल पठाएको रे. Because when you don't feel good, you start hiding, going down, closing. तर यदि हामी सन्चो छैनौं अथवा फाइन फिल भएको छैन भने चाहिँ हामी यो तल फर्किने, यसो गर्ने भनेर चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौं. तर यसो गर्यो भने चाहिँ हामी म ठीक छु, खुसी छु भनेर चाहिँ गरेको रे यो चाहिँ. So opening the body will affect the mind. She's kind of okay. She's not so sad as I thought. बडीलाई चाहिँ एकदम खुला गर्नु भनेको चाहिँ एकदम ह्यापी हुनु, म ठीक छु, खुसी छु भनेर हुनु हो. Okay. Yeah. Good. So when we talk about, just to get an idea, we are in many different places in this world. So आइडिया चाहिँ हामी विश्वमा चाहिँ फरक फरक ठाउँमा रहेका हुन्छौं, हामी फरक फरक ठाउँमा बसेका हुन्छौं. And thanks to Corona, कोरोनालाई धन्यवाद, now we all have something in common. र हामी सबैसँग चाहिँ एउटा कमन कुरा छ रे, अहिले साझा कुरा छ. Yeah, because in the world we are like even 7+ billion people, isn't it? In all of the world. विश्वमा चाहिँ 7 बिलियन मान्छेहरू छौं, all over the world भित्रमा चाहिँ, विश्वभरिमा. But about 64 million are displaced, like the people were displaced after the after the earthquake and the tornado in Nepal. So many people have been displaced for different reasons. 7 बिलियन मध्ये चाहिँ 64 मिलियन चाहिँ मान्छेहरू डिस्प्लेस छन्, जसरी हाम्रो भूकम्पपछि अथवा टोर्नाडो पछि चाहिँ डिस्प्लेस भए हैन, त्यसै गरी चाहिँ डिस्प्लेस छन् अरे कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको कारणले. Yeah, that's also one of the challenges, is this pandemic that is going on. या त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज, विश्वमा चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ. Yeah, so the question is then, what can we do? And for us, the answer is that, like we're doing now, we are meeting from Sweden to Nepal. Turikum is a word in language in Africa, in Rwanda, meaning we are here together. So that's why we share. That's why we meet like this, to share knowledge that can help this situation in the world. So अब क्वेशन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, what can we do, हामी के गर्न सक्छौं यो अवस्थामा भन्ने क्वेशन हुन सक्छ. त्यसको एन्सर भनेको चाहिँ यही हो जुन अहिले हामी गरिरहेका छौं. जस्तो स्विडेनबाट नेपालसँगको भेट, नेपाल स्विडेनबाट चाहिँ अफ्रिकाको अन्य देशहरुसँगको भेट, ताकि हामी सबै विश्वको चाहिँ एकै ठाउँ छौं भनेर चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट. Could you give us the word in Nepali for "we are here together"? I mean, do you have a word like that? I mean, yeah. So how could you write it in the chat? हामी सबै सँगै छौं. That means. Yeah, could you write it in the chat so that we have it? Because yeah, you can read. Yeah. Did you write it? I didn't see it. Oh, it's only for one. I have to write everyone. Yeah. Okay. Okay. I sent it to somebody. Yeah, so that is something that is very Hami Sabai Sangai Ciao. So yeah. Okay, wonderful. Perfect. Thank you so much. Yeah. So there is this
professor in global mental health called Professor Vikram Patel, and he has something called the Sundar Vision. उहाँ चाहिँ प्रोफेसर विक्रम पटेल हो रे, जसलाई चाहिँ सुन्दर भिजन भनेर चिनिन्छ। So it means the S in Sundar is to simplify the language of mental health. र उहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थको भाषालाई, ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ सजिलो बनाउनु भएको छ रे उहाँले चाहिँ। We don't need to speak about complex diagnose, we just need to say we have symptoms. हामीले चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स, एकदम अप्ठ्यारो डायग्नोसको बारेमा चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन कि, हामीले सिम्पल सामान्य भाषामा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। Yeah, and what he's mean by unpack can be unpack treatment to make it into smaller, easier, that like we do with the tapping. We take one part, you don't have to do everything. You unpack a complex technique or method so that people can use it. त्यो भनेको चाहिँ जस्तो एउटा एकदमै ठुलो, एकदमै अप्ठ्यारो होइन कि, त्यसलाई चाहिँ अनप्याक गरेर चाहिँ सानो 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 सेक्टरमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ एउटा अनप्याक गरेको छ अरे टेक्निक, जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। So when it comes to trauma tapping, it is a first aid, the very first intervention anybody can do. ट्रमा ट्यापिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एकदमै पहिलो अवस्था हो जसलाई चाहिँ सबैले, कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सकिन्छ। And then people can do other treatments later. र यो चाहिँ पहिलो अवस्था हो, यो साइकोसोसियलको एकदमै फर्स्टको पहिलो अवस्था हो। त्यसपछि चाहिँ यदि कम्प्लेक्सिटी भयो भने चाहिँ, अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अरू उपचारहरू गर्न सकिन्छ। Yeah, and then he also said that you should deliver, I mean, meaning like you have done in your project, you deliver the method or the technique or whatever it is you want to bring where people are. You go where people are. Don't expect people to come to you, but you go to the community, for example. त्यसको मतलब चाहिँ जस्तो कसैलाई यदि आवश्यक छ भने चाहिँ यो टेक्निक्स लिएर चाहिँ हामी डेलिभर गर्न जान्छौँ कम्युनिटीमा, जस्तो कम्युनिटीमा, विद्यालयमा अथवा जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई लिएर जाने गर्छौँ, जान सक्छौँ। Just like you have done in your projects. जस्तो हामीले यहाँभन्दा अगाडि जुन गरेको उदाहरणहरू जस्तै हो। And it should be made affordable. It should be affordable for everybody, and which TTT is, because all it takes is enough to get transportation to a place and a place for people to meet and maybe some water or something to drink, and then you can learn the technique. यहाँ र अर्को चाहिँ एकदम एफोर्डेबल, सस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो कस्ट, एकदमै धेरै महँगो आवश्यक छैन, जसको लागि चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ सामान्य पानी खाएर अथवा चाहिँ हामीले सहज तरिकाले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। Environmental reallocation though. Yeah, they are. Well, once you have once you have everybody getting first aid by everybody, then it's possible to reallocate the expert help so that only those who really need it can go there. So instead of everybody lining up for expert help, everybody can get a little help and first aid first, and only those who really need it go see the experts. जब यो चाहिँ पहिलोचोटि मान्छेलाई यो दिनको लागि चाहिँ सुरुवातमा दिन सकिन्छ, त्यसपछि फर्दर चाहियो भने चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ एक्सपर्ट, त्यो सम्बन्धी एक्सपर्टलाई चाहिँ हामीले एलोकेट गरेर चाहिँ रिएलोकेट गरेर चाहिँ एक्सपर्टसँग चाहिँ हामीले कोअपरेसन गराउन सकिन्छ। And the reason we show this is, of course, that we see that the TTT fulfills all these requirements in this vision to make it affordable, to bring it to people. You know, it is like, so that's why we are doing this work, because it does fulfill this vision. त्यसैले हामीले यो गर्नुको कारण के हो भन्दा टिटिटीले चाहिँ यो सबै कुराहरू सिम्प्लिफाई, अनप्याक, डेलिभर, एफोर्डेबल, रिएलोकेसन जति पनि हामीले कुरा गर्यौं यो चाहिँ सबै फुलफिल गर्छ। सबै कुराहरू चाहिँ यो टिटिटी भित्र पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ गर्न चाहन्छौं, गर्न सकिन्छ। Because otherwise you could focus on very difficult treatments, because we know other kind of treatments, but you cannot teach them in, you know, some hours to somebody. So and that's why we are using this, because it can fulfill this vision.
या यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अन्य ट्रिटमेन्टहरू अन्य उपचारहरू गर्नु पर्यो भने त्यो गाह्रो हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, महँगो हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर पनि यो टिटिटीले सबै कुराहरू फुलफिल गरेको छ, त्यो कारणले हामी चाहिँ यो गर्न चाहन्छौँ। So the focus of what we're doing is to focus on one component which every human being needs to take care of: stress and trauma. सो हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ प्रत्येकजनाले एभ्रिबडीले चाहिँ जस्तो यो टेक केयर गर्न सकिने हुन्छ, जुन जसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस अथवा ट्रमा भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मुख्य फोकस गरेका हुन्छौँ। Because we all live through stress, and stress can fill up. We call this like a bucket. The stress is like drops of water, and that fills up, fills up, fills up in this bucket that are ourselves. स्ट्रेस भनेको चाहिँ यो जुन देखाइरहेको छ यो बकेटमा पानीको थोपा जस्तो हो रे, त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएर चाहिँ एकदम त्यो बढिरहन्छ। Unless we can, and then you can come to a state where it's too much, that we call it crash state. It's just, you go into panic. It becomes too much, or you have all different kind of reactions when the stress level is too high. जबसम्म यो पानी जस्तै भरिसकेपछि त्यो बाहिर उफ्रिएर जान्छ, त्यसै गरी स्ट्रेस चाहिँ एकदम धेरै बढी भयो भने चाहिँ त्यो क्र्यास हुन्छ र त्यसले चाहिँ एकदम डेन्जर सिचुएसनहरू लिएर आउन सक्छ। And stress can build up from many different ways, from too much work, being in lockdown, having lost your parents. There's so many things that can build up the stress. And then you have to... र स्ट्रेसलाई बढाउनका लागि चाहिँ धेरैवटा फ्याक्टरहरू हुन्छन् पछाडि, जस्तो पेन्डामिक भित्रै पनि अब त्यहाँभित्रका कुराहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ स्ट्रेसलाई बढाउँछ। धेरैवटा फ्याक्टरहरू हुन्छन्। Yeah. So yeah, but the reset you didn't say, so you have to go back to the reset. We have to reset also. Yes. So ways to reset the system is to do trauma tapping, but it is also to sleep, to be hydrated, and to be social. र अब यो जुन स्ट्रेसलाई हामीले रिसेट गर्ने तरिकाहरू मध्ये एउटा ट्रमा ट्यापिङ टिटिटी हो भने अरू चाहिँ जस्तो हामीले प्रशस्त पानी पिउने, एकदम धेरै सुत्ने, हैन, स्लिप आफूलाई आवश्यक पर्ने जस्तो सुत्ने, त्योहरू पनि एउटा तरिकाहरू हुन्छ। And that means that some of the stress will pour out, and the level will go down in the bucket when you use this technique. When you do prayers, meditation, you go for walking, everything that makes you feel less stressed will lower the level of stress in the bucket. जुन एक्टिभिटिजहरू हामी गर्छौँ जस्तो मेडिटेसन गर्ने भयो, एक्सर्साइज गर्ने, सोसियल हुने, सोसाइटीमा घुलमिल हुने, गफ गर्ने हो, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ यो स्ट्रेसको लेभललाई चाहिँ स्लो डाउन गर्छ, घटाउँदै जान्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स फिल दिन्छ। TTT, the tapping, is a very easy and fast way to reduce the level in the body. र त्यो मध्ये चाहिँ टिटिटी यो जुन ट्रमा ट्यापिङ टेक्निक्स भन्छौँ, त्यसले चाहिँ त्यो स्ट्रेसको लेभललाई एकदमै घटाउनको लागि एकदमै छिटो काम गर्छ। Yeah. So why don't we look at what we can do about this? Because when it comes to trauma, to understand it, traumatic reactions depend on 4 things. हामीले ट्रमाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो ट्रमाटिक कन्डिसनहरू भन्छौँ, यो आघातका अवस्थाहरू चाहिँ 4वटा कुराहरू हुन्छन्, 4वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। It depends on how stressed something happens that can be traumatic, but if it becomes traumatic, depends on how stressed you are when it happens. जब यो हुन्छ त्यो अन्तर्गतको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँ कतिको स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कतिको एकदम भनौँ न तनावमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा कन्डिसन हो। And it also depends on if you find that whatever is happening to you feels like it is impossible to escape from. र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले जब तपाईले त्यो टेन्सन फिल गर्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ अब स्केप हुनको लागि अथवा त्यो भन्दा बाहिर जानको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने सँग पनि डिपेन्ड हुन्छ, त्यो सँग पनि यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। And it has to be something that is meaningful for you.
र त्यो चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि जुन तपाईको लागि चाहिँ मिनिङफुल हुनुपर्छ that So you for- feel that you're going to lose. I mean, something meaningful that you feel, wow, I'm going to lose this. र जुन चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ कि तपाईले सोच्नुहुन्छ कि म यो अब चाहिँ यसबाट चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेको छु So for some people, you know, it could be impossible to escape from not having a home after the tornado. केही व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो जस्तो घरबाट चाहिँ बाहिर नजान पाए हुन्थ्यो टोर्नेडो पछि भन्ने किसिमको चाहिँ फिल भएको थियो Yeah, because your home is very important to you. And I mean, like an earthquake also, you feel you cannot escape. Where do you go? So that's why, I mean, those, both the tornado and the earthquake are very likable for many people, depending on how stressed they were before, to create a trauma. But for somebody who is more stable, who can say, what do I do now? You know, somebody who can direct their mind better, it will be less probable that they will be traumatized. Do you get it? र त्यो कन्डिसन चाहिँ जस्तो भूकम्पको भनौँ अथवा चाहिँ टोर्नेडोको बेलामा चाहिँ तपाईलाई घर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ महत्त्वपूर्ण लागेको हुन सक्छ अब त्यसबाट चाहिँ तपाई त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई अब त्यसबाट बाहिर जानको लागि पनि तपाई समस्यामा हुनु भएको हुन सक्छ अथवा त्यही भित्र घरमै बसिरहँदा पनि तपाईलाई एक किसिमको त्यो स्ट्रेस को अवस्था भइरहेको हुन सक्छ Good. So instead of asking if somebody is traumatized or not, it's easier to know the symptoms because they will tell you if it's a trauma or not. कसैलाई चाहिँ ट्रमा भएको छ कि छैन भनेर भन्नु भन्दा पनि यसले चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनले ट्रमाको एक्सप्रेसनले चाहिँ त्यसको सिम्पटम्स जुन हुन्छ नि सिम्पटम भन्छ हो त्यसले चाहिँ सहज तरिकाले थाहा पाउन सकिन्छ Yeah. Yeah, so some of the symptoms are cognitive. I mean, for the conscious mind, the thinking, and also subconscious thoughts that can come up. That is one part, the cognitive. अब यो सिम्पटम्स अन्तर्गत चाहिँ एउटा कग्निटिभ भन्ने हो अब यो कग्निटिभलाई ठ्याक्कै नेपालीमा के भन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर पनि जस यो जुन कन्सियसनेस भनेको हाम्रो यो माइन्डको एउटा के भन्छ एकाकार त्यो चाहिँ एउटा सिम्पटम्स हो And then you have symptoms that when your body does things that you cannot stop. For example, like heartbeat or stomach not working properly or headaches or nightmares. अरु चाहिँ जस्तो सिम्पटम्सहरुमा जस्तो नाइटमेयर्स भनेको सपनाहरु बिग्रिने हैन अनि पेट सम्बन्धी गडबड भए जस्तो हुने हैन अनि त्यो मुटुको धड्कनहरु चाहिँ एकदमै धेरै धड्किने म चाहिँ आफ्नो शरीरले काम गरिरहेको छैन भन्ने जस्तो हुने त्यस्ता किसिमका सिम्पटम्सहरु चाहिँ हुन सक्छन् Yeah, and then somatization means things, symptoms that get stuck in the body. So it's long-term effects in the body. अर्को चाहिँ यो जस्तो बडीलाई चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म इफेक्ट गर्ने किसिमको एउटा समटाइजेसन भनेर भन्दो रहेछ You know, many have headaches. सिम्पटम्स Yeah, headaches, भनेको जस्तो tension, टाउको neck दुख्नु pain. हैन लामो समयसम्म निको नहुनु घाँटी दुख्ने यो नेकलाई चाहिँ एकदम दुखिराख्ने तर लामो समयसम्म पनि ठीक नहुने त्यस्तो हुने रहेछ Problems in the stomach. I mean, there are so many ways that the symptoms put them or get stuck in the body. पेटहरु सम्बन्धी समस्या भएको हुने केही कुराहरु चाहिँ बडीमा स्टक भए जस्तो अड्किए जस्तो महसुस हुने And also emotionally, we have emotional reactions that suddenly, and when we say emotional reactions, we mean that all of a sudden you are angry, but you are more angry than you thought you would be. You are sad. You are more sad than you thought you would be. You are becoming irritated, more irritated than you thought you would be. That is an overreaction because the trauma is expressing itself, being triggered by things around you. त्यसको साथसाथै अन्य इमोसनल कुराहरु पनि इमोसनल रियाक्सनहरु पनि तपाईहरुमा हुने गर्दछ जस्तो तपाई जति रिसाउनु हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी रिसाउने
त्यसपछि जति थकान लाग्थ्यो त्योभन्दा बढी थकान लाग्ने हो त्यस्ता किसिमका चाहिँ रियाक्सनहरू इमोसनल रियाक्सनहरू रिस उठ्ने धेरै हो त्यस्तो किसिमको रियाक्सनहरू पनि हुन्छ यो चाहिँ एउटा ओभरअल रियाक्सनमा पर्छ Yep. Any questions on that? I mean, because this was we just wanted to. Anybody have questions? Please post it to Santosh or write it in the chat. कसैसँग चाहिँ केही क्वेसनहरू छ भने अथवा प्रश्नहरू छ भने प्लिज यहाँ लेख्नु भयो नि हुन्छ अथवा बोल्नु भयो नि हुन्छ है स्पिकर अन गरेर यु क्यान स्पिक अल्सो यु क्यान आस्क Yeah, yeah. And you can do that all along, so that's not a problem. You can also email us after if you need, so don't worry about it. Can I ask you something, Santosh? 2 questions. Yes. Number 1, Yes, please. Is there a WhatsApp group for your volunteers? No, we don't have. Okay. We have a Facebook group. Yeah. Facebook group, yeah. Okay. Well, if we have been doing with other groups WhatsApp because you can communicate fast and we can answer if there are questions. So if you want that we think about it. And also we're wondering how long time we have today because we're kind of usually we need around an hour. So we were thinking of going until 11:30 more or less. Is that what we need to have? Does that sound good? Yeah, that sounds great. I think we can go. Okay. Okay. Because then I think we should do some tapping now. Don't you think, Gunilla? Yeah, sure. Let's do a tapping round together. Yeah. Yeah, that's good. Let's do it. सबैले चाहिँ हामी अब अहिलेसम्म जुन भएको डिस्कसन भयो यो चाहिँ कस्तो छ कन्टेक्स्ट कस्तो छ अथवा ट्रमा ट्यापिङ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ यसले कस्ता कस्ता किसिमका हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अहिलेसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अब हामी प्र्याक्टिकल्ली हामी चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली यो प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ ट्यापिङ गरेर ट्यापिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ है Yeah, even though I mean रेगनलाई इन्ट्रेस्टिङ लागे जस्तो छ What did you say? Reagan is laughing, so I am asking. It feels like interesting. Yeah, I mean Reagan, we met before, didn't we? Yeah. With Reagan, you were one of the ones out in the community, wasn't it? Yeah, he was. Yeah, I remember you writing some comments after. Yes, let's do some tapping. So we do it the way that we do it. So first you can just rub your hands a little bit, get some energy going in your hands. That's a good way. And then you just straighten your back a bit so you're comfortably erect. एकदम पछाडी कम्फर्टेबल तरिकाले बस्ने स्ट्रेट भएर सिधा भएर बसौं Because again everything you do with your body affects the mind. हामीले जे कुरा गरिरहेका हुन्छौं बडीलाई त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ असर And when you have your back straight a bit, the mind will be more clear. जति हामी चाहिँ पछाडी सिधा भएर बस्यौं त्यति हाम्रो माइन्ड चाहिँ क्लियर हुन्छ So, and then you put your feet in the floor, so you have them stable on the floor. खुट्टालाई चाहिँ तल फ्लोर भनेको भुइँमा हामीले राख्छौं सिधा बनाएर. And you take 2 deep breaths. You breathe in with your nose. र दुईवटा लामो सास फेर्छौं हामी नाकबाट लिने. Hold your breath for a while and then breathe out like a sigh with your mouth. केही समय चाहिँ त्यो सासलाई रोक्ने अनि त्यसपछि मुखबाट फाल्ने त्यसलाई रिलिज गर्दिने. Okay, and again you breathe in with your nose. Hold your breath for a while and breathe out. केही बेर रोकेर मुखबाट चाहिँ हामी सास फाल्ने गर्छौं. Good. And then you can close your eyes for a little while. आँखा बन्द गरौँ केही समय. And then you just check for something that stresses you, not a super big thing, but just something that stresses you. केही सानो कुरा सोचौं जसले चाहिँ हामीलाई तनाव बनाइरहेको हुन्छ. धेरै ठुलो कुरो परेन सानो कुरा सोचौं. It can be something from the past or something that is present or something ahead of you. केही पहिलाको कुराहरू हुन सक्ला अथवा अहिले भइरहेको कुरा जसले चाहिँ तपाईलाई तनाव दिइरहेको छ. And then you rate the discomfort from something from 0 to 10. That's a scale. It's like you check how bad is that stress. 0 is nothing and 10 is very much. र त्यसलाई चाहिँ 1 देखि 10 मध्ये चाहिँ कुनै रेट गर्नुस् नम्बर दिनुस् कतिको चाहिँ त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ. जस्तो कम छ भने 1 तिर बढी छ भने 10 तिर.
And when you have the number, you can just hold up your fingers here in the screen and to show what number you reached when you जब thought. जब जुन नम्बर्स तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो यसरी फिङ्गरले चाहिँ हातले देखाउनुहोस् स्क्रिनमा तपाईँले कति सोच्नुभयो 5 सोच्नुभयो भने 5 1 सोच्नुभयो भने 1 2 हो भने 2 3 हो भने 3 यसरी देखाउनु होला Okay. So and 10 10 हो भने 10 you can do something like this yeah, यसरी exactly. गर्न That's 10. That's 6. I don't know how do you count from 1? Do you count from your pinky or how do you count yeah with your 2 fingers? 3 Yeah. 4 Or 5 yeah yeah. So good. And then you can just open your eyes again. अब आँखा खोल्न सक्नुहुनेछ And then we started tapping. So we start on the side of the hand. अब हामी ट्यापिङ सुरु गर्छौं अब यो चाहिँ हातको साइडबाट यो तलबाट चाहिँ हामीले ट्यापिङ सुरु गर्छौं ट्यापिङ गर्नको लागि जस्ट यहाँ ट्याप गर्ने हो अरु केही हुँदैन मेथड यहाँ हान्ने हो दुईटा औंलाले अथवा जसरी सहज हुन्छ हाउ यु फिल गुड जस्ट ट्याप युजिङ योर 2 fingers 4 fingers 3 इट्स दुईवटा अथवा तीनवटा सम्म उसले चाहिँ ट्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ Like 10-15 times. या 10 देखि 15 पटकसम्म And then we do like this. So you put your thumbs on your temples and you do like pulling across or यसरी चाहिँ यहाँ औंलो राखेर चाहिँ यो बुढी औंला भन्छौं हामी त्यो राखेर चाहिँ फोरहेड यो निधारको वरिपरि तपाईं चाहिँ यसरी घर्षण गर्न सक्नुहुन्छ रब गर्न सक्नुहुन्छ and this gives massage to the prefrontal lobe, which is the cognitive center of the brain, the thinking एउटा हाम्रो ब्रेनको कग्निटिभ सेन्टर हो जसले चाहिँ एउटा सोच्ने पार्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले मसाज गर्छौं यो मसाज गरेको त्यो पाटोको and then you tap त्यसपछि फेरि हामीले ठ्याक्कै यो आइब्रो माथिको आँखी भाउ भन्दा माथि चाहिँ फेरि ट्याप गर्नु 15 देखि 20 चोटी आफुलाई कम्फर्टेबल लाग्ने दुईवटा तीनवटा औंलाले ट्यापिङ गर्न सकिन्छ आँखा भाउको चाहिँ यो पाटो and then outside the eyes आँखाको बाहिरपट्टि and then under and आँखा भन्दा तल and most of you know this but it's good to do it together and then under the nose त्यसपछि नाक र मुखको बीचमा यो and under the mouth मुख भन्दा तल चिउडोको भागमा भागमा så hör vi inte när du skriver. यसरी ट्याप गर्न सकिन्छ There, very good. And then we go down to the chest. त्यसपछि चेस्टमा छातीमा And here we tap all over. चाहिँ वरिपरि अल ओभर चाहिँ ट्याप गर्न सकिन्छ And then you put one hand on the shoulder and then you tap on the side here. Good. And then we go to the fingers. You can start with this one. त्यसपछि हामी फिंगर औंला कान्छी औंलादेखि कान्छी औंलाको भित्री भागमा चाहिँ हामीले यसरी ट्यापिङ गर्ने भित्री भागमा चाहिँ यो औंलाले त्यसपछि अर्को औंला त्यसैगरी प्रत्येक औंलामा हामीले 10 देखि 15 पटकसम्म हामीले रेगुलर ट्यापिङ गर्ने Perfect. And then once again on the chest. Okay, and then you release your arms and then again you breathe in with your nose. त्यसपछि अब हात खुल्ला छोडेर चाहिँ फेरि एकचोटी लामो सास फेर्ने नाकबाट तान्ने त्यसपछिबाट एकछिन माथि होल्ड गरेर अनि मुखबाट चाहिँ रिलिज गर्ने त्यसलाई फाल्ने मुखबाट And then breathe out. And again breathe in. दुई पटकसम्म लामो सास फेर्दै Hold your breath and then breathe out. Good.
And then we repeat, but on the other side. On फेरि the अघि हामीले अर्को साइडबाट अघि चाहिँ हामीले दाहिने राइट दाहिने हातमा गरेका थियौँ भने अब देब्रे हात अथवा अघि देब्रेमा गरेका थियौँ भने अहिले दाहिने हात हात चेन्ज गरेर चाहिँ परिवर्तन गरेर फेरि अर्कोमा फेरि हामीले अघिकै तरिकाबाट हामी ट्यापिङ गर्छौँ यो हातको तल्लो हुँदै त्यसपछि हामी and then go up here and do this, because the reason doing this massage is because when you're stressed, your cognitive, your thinking is not working very well. So when you give it massage, it gives some circulation and you will think a bit more clearly. हामीले यो गर्नुको पछाडि कारण चाहिँ रेगुलर गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सोच्ने भाग हुन्छ कग्निटिभ पार्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ मसाज गरियो भने यसले चाहिँ हाम्रो जुन त्यो स्ट्रेसलाई कम गर्ने काम गर्छ र त्यो सर्कुलेसनहरु पनि राम्रो गर्छ त्यो कारणले चाहिँ हामी रेगुलर यो गर्ने गर्छौं Yeah, then again tap where the eyebrow starts. फेरि ट्याप चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौं आँखी भौबाट त्यसपछि outside the eyes. आँखाको साइडमा and under the eyes. त्यसैगरी आँखा भन्दा तल on the highest tip of the bone. And then with one hand under the nose, between the nose and the upper lip. त्यसपछि एक हातले नाक र यो चाहिँ माथिल्लो ओठको बीचमा. And then under the mouth. त्यसपछि फेरि मुख भन्दा तल. Under lip and the chin. चिउँडोमा. Perfect. And then over the chest again. फेरि हामी चेस्टमा चाहिँ हाम्रो छातीमा चाहिँ ट्याप गर्छौं. When you do this, you have to engage a bit energy. So, Regan, come, sit up, and you cannot do things like this because then nothing will happen. So it has to be a bit more energy. So यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी सकेसम्म इनर्जीका साथ एकदमै गर्छौं र एकदमै बिस्तारै स्लोली त्यो अनुसार इनर्जी नै नभए जस्तो गर्यौं भने चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट दिदैन असर कम गर्छ. अघि हामीले यो साइडमा गरेका थियौं भने फेरि अर्को साइडमा यो ठ्याक्कै काखी the side of the body. ट्याप गर्छौं. And then on the chest again. No, I mean sorry, the fingers. You forgot the fingers. So अघि दाहिने हात गरेका थियौं भने अहिले देब्रे हात अब प्रत्येक अम्लामा यो कान्छी अम्लाको माथिल्लो भाग भित्री भागदेखि साइले अम्ला त्यसपछि हामी माझी अम्ला हुँदै सूर्य अम्ला हुँदै चाहिँ हामी यो थम बुढी अम्लामा चाहिँ हामीले ट्यापिङ गर्छौं. Perfect. And then we go back to the chest. त्यसपछि फेरि हामी चेस्टमा गर्छौं. Perfect. And then you do the breathing again. So you breathe in. फेरि हामी चाहिँ सास लामो सास. Hold the breath. लामो सास नाकबाट लिन्छौं. त्यसपछि एकछिन त्यसलाई रोक्छौं. रोकिसकेपछि कति सकिन्छ 2 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड अनि त्यसपछि फेरि मुखबाट चाहिँ हामी आउट गर्छौं रिलिज गर्छौं. Hold the breath and breathe out. And then you can close your eyes again. त्यसपछि फेरि एकचोटी आँखा बन्द गरौँ. And then you go back to what you were thinking of in the beginning and see in what way it has changed, the feeling, how it has changed. पहिला अघि जुन कुरा सोच्नु भएको थियो त्यो कुराले चाहिँ तपाईलाई जुन स्ट्रेस दिएको थियो भने सोच्नु भएको थियो नम्बर दिएको त्यही कुरालाई फेरि एकचोटी सोच्नुहोस् सम्झिनुहोस्. त्यो कुरा चाहिँ फेरि अहिलेको अवस्था र पहिलाको अवस्थामा के फरक पाउनु भयो त्यो कुरा सोच्नुहोस् आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस्. And then you check again on that scale from 0 to 10 where you are now. त्यसपछि फेरि अहिले गरिसकेपछि चाहिँ अघिको जुन त नम्बर सोच्नु भएको थियो त्यसलाई फेरि पनि एकचोटी चेन्ज गर्नुहोस्. त्यसलाई पनि सोच्नुहोस् र अघिकै जस्तो नम्बर काउन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो हातको नम्बर चाहिँ काउन्ट गर्नुहोस्. कति नम्बरमा झर्यो त्यो हायर थियो भने तल झर्यो अथवा तल थियो भने हायर गयो कि के भयो. And then you can put up the number again with your fingers where you are. त्यसपछि अनिखेर फेरि अघिकै जस्तो फिङ्गरमा चाहिँ त्यो नम्बर कति हो त्यो नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ
पुटअप गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। अघि 10 थियो भने अहिले कति भयो? 9, 8 त्यो अनुसार चाहिँ राख्नु होला। Good. Very good. So that was the, as you know, the TKT. So please come with some comments or reflections or how, in what way. टिटिटी चाहिँ यो हो र अब यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकचोटि त्यो सम्बन्धी कमेन्ट अथवा तपाईँको रिफ्लेक्सन के छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुराहरू चाहिँ गरिदिनु होला अथवा च्याट बक्समा यु क्यान राइट इन च्याट बक्स लेखे पनि हुन्छ अथवा यु क्यान सेयर लेटर. Yeah, or you can just unmute yourself. Like Sandeep, do you have some comment? How did you feel? You can speak also. बोल्दा पनि हुन्छ and you can speak in Nepal. नेपालीमा बोल्नु भयो भने हुन्छ, no Yeah, problem. no problem, no problem. दाइ म सेयर गर्छु र हल्का ल ओके सन्दीप प्लिज. यसले चाहिँ अलिकति इफेक्टिभै पार्दो रहेछ। अब पहिलेको जुन लेभलमा स्ट्रेस थियो नि मेरो, अब त्यो कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ तर्फ मात्र जान्थ्यो त्यो कुरोहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पोजिटिभ फिलिङ चाहिँ आइरहेछ। त्यो कुरालाई म नेग्लेक्ट गर्न सक्छु भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ आइरहेछ। हामीले गर्दा पनि त्यस्तै भएको थियो र लकडाउनले गर्दा चाहिँ अब त्यो बन्द अब बस्दैन भन्ने टाइपको भएर चाहिँ बिर्सेको जस्तो फिलिङ भएको थियो। अब फेरि ब्याक टु ट्र्याक भइरहेछ। Okay, he's sharing his feelings like he felt quite good, positive. He felt like everything he thought negatively. He took everything negatively, but after this, like is thinking it's under my control. Okay, wonderful, great. Thank you so much, Sandeep. What you, Ayush? Pokrel, and you also. You like to say something? You can do it in Nepali. Yeah. नेपालीबाट भन्दा हुन्छ, नेपालीबाट भन्न सक्नुहुनेछ, no problem. Would you like to unmute, Ayush, and say something? आयुष पोखरेलको अकाउन्टबाट के भन्न खोज्या हो? म्युट छ. Can you unmute? I got muted again. म्युट भएको छ. अरु रेगन, दिपेन, सुरज. So seems we got some challenge, isn't it? Anybody else want to? Oh, Hello? yes, please, Deepan. Yes, we hear you. Yeah, I want to say something. Okay, Regan. Yeah, actually, I figured this like step. It's been a year. I have been following this for a long time, and actually, it's very grateful to be here and follow this step. And I'm so honored to be here just to follow this step again back in my life, and I feel really, really good. Really You know, good. like I'm laughing at the first time because I figured it totally, and like when I express this tapping method, like right now, just a moment ago, like I create there was some positive energy after doing this all. So I'm so glad and thanks to you this much. Thanks to you. Thanks to you, Regan. Happy to see you. Yeah, and thanks for sharing. Wonderful. Thank you. Great. And you, Deepan, did you want to say something? Deepan, you were unmuting before. Did you want to say something? दिपेन केही भन्न लाग्या हो? हजुर दाइ. ओके. ए मैले चाहिँ के भन्नु लागेको, हामीले पनि इटालीमा जम्मा 4वटा प्रोग्राम गरेको छौँ. त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्कुलको विद्यार्थीदेखि लिएर गाउँको महिलाहरूलाई गरेको थियौँ हामीले. अनि हामीले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ म लगायत हामीसँग
3जना अरू टिम जम्मा 4जनाको टिम थियो हाम्रो अनि हामीले पनि सुरुमा तपाईँले पठाएपछि हामीले आफूले पनि गरेको थियौँ अनि फिल्डमा गएर गऱ्यौँ अनि त्यो बेला हामीले जस्ट उहाँहरूको रिभ्यू पनि राम्रै सुन्यौँ कोही कोहीले चाहिँ सिरियसली लिएनन् प्रायः जस्तोले चाहिँ अब हँसी मजाक रमाइलो हाँस उठ्दो पनि अलिकति कुनै कुनै स्टेपहरू कमेडी लाग्दो नि छ अनि त्यस्तै उनीहरूले लिए तर धेरै त त्यहाँमध्ये केहीहरूले चाहिँ सिरियस लिएर स्कुलको विद्यार्थीहरू पनि जस्तो हामीले त्यहाँबाट लिडर छाने पनि भनेको थियो नि त को लागि हामी त्यहाँबाट अरू छान्ने भन्दाखेरि त्यहाँ इन्ट्रेस्टेड धेरैजना देखेको थिएँ अरू अरू प्रोग्राममा नि हामी बोलाउँछौँ भन्दाखेरि युथ विद्यार्थीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड थिए अनि उनीहरूलाई हामीले पछि हाम्रो एउटा स्कुलमा चाहिँ डबल गऱ्यौँ 9 क्लास र 10 क्लासलाई अनि हामीले सुरुमा 10 क्लासलाई गरेको थियौँ त्यसरी 9 क्लासमा फेरि हामीले सायद 15 दिन जस्तो पछाडि जाँदाखेरि पनि पहिले गरेका विद्यार्थीहरू पनि फेरि जोइन भएको थियो उनीहरूको इन्ट्रेस्टले उनीहरूले अनि घरतिर पनि गरेको भनेर सुनाइरहेको थियो अनि त्यसरी फेरि गर्न मन लाग्यो 4-5जना विद्यार्थीहरू फेरि जोइन भएको थियो दोस्रोचोटि अनि पछाडि हामीले एउटा ओपन एउटा प्रोग्राममा गरेको थियौँ हामी चाहिँ एउटा स्टल राखेर त्यहाँनिर हुन चाहिँ अलिक क्राउड अलिक नभएपट्टि नै हामीले गरेको थियो विद्यार्थीहरूलाई जस्ट ओपन जो आउन इन्ट्रेस्टेड हुन्छ उनीहरूलाई त्यहाँनिर जस्ट हामीले आफूलाई गर्ने र आफूले अरू साथीलाई गर्ने दुईजना ग्रुपमा गर्ने पनि गरेको थियौँ नि त हजुर तर त्यहाँ मध्ये चाहिँ मैले मेरो विचारमा चाहिँ जस्ट आफूले गर्दा भन्दा आफ्नो साथीले गरिदिँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी फिल हुने अलिक असर त्यसले चाहिँ इफेक्ट पार्दो रहेछ भन्ने मलाई पर्सनली लागेको थियो हामीले त्यो त्यहाँनिर चाहिँ जस्ट हामीले पनि एकअर्कालाई गरेको थियो कि हाम्रो टिमबाट पनि एकअर्कालाई गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग विचारमा चाहिँ पनि त्यस्तै कुरा चाहिँ आएको थियो पर्सनल आफूले गर्दाखेरि पनि आफूले अर्को साथीलाई गरिदिँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी इफेक्टिभ भएको जस्तो मलाई फिल लागेको Thank you. So let me translate it. Dipen is sharing his past experience. They had done trauma typing in the school in Sunsari district. So they had only 4 members at first while introducing trauma typing, and they have conducted 4 typing in the school and some typings in the community. Wow. So and some of the students from the school they were really interested. Some of them was just making a fun because some steps are so funny. So some of them they did not take it seriously, but majority of them they were serious about it. And they say that they have they are doing in their home as well. And another program they have conducted was in the crowded program, very big program, and they took one install and they have conducted TTT over there. And from that experience they realized that doing self trauma it's better to do like in the peer basis, like 2 people for and the effective was doing by 2 people. Wonderful. Yeah, Great. that was his experience. Thank you so much, Pipan. Thank you so much, and thanks for engaging. Yeah, that's wonderful. The world needs people like you guys, Regan and Dipan and all of you here. That's fantastic. Very happy to hear those stories. Thank you so much. Yeah, so we have some minutes left. We wanted to show another slide just to get you, some more information and some background of this. Please, Ulf. Yes, please. Go ahead. Jaha, Ulf, I trodde du skulle visa någonting. He seems to be muted, so we don't hear him. So it's the encoding of trauma that we will show you. And the encoding of trauma is, once you understand it, it will be so much easier to help somebody who has a stress reaction. Because the difference... Okay, trauma को हामी चाहिँ अब फाइनल एउटा शेयर स्लाइड हामी थोरै डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. यो चाहिँ अब ट्रमाको अन्तिम अवस्थामा हुन्छ. अब यो चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ जब हामी यसलाई बुझ्छौं. यदि बुझ्यौं भने चाहिँ यो त्यति स्ट्रेसफुल हुँदैन. So this is a little bit of neurobiology. यो चाहिँ एउटा न्यूरोबायोलोजी हो. केही चाहिँ न्यूरोबायोलोजी हो यो. Okay. So once we have been traumatized, when we are reminded of the trauma in any way through our senses, through smell, through our eyes, through our ears, through noise, through taste,
through our senses of the body, of feeling things, or from a thought in the brain, anything that reminds us in this way can trigger a reaction. जब हामी ट्रमा फिल गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो अर्ग्यानहरू हाम्रो बडीहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा एब्जर्भ गर्छ, त्यसले चाहिँ रिमाइन्ड गर्छ, जस्तो आँखा, कान, मुख, नाक, हात अथवा हुँदै चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रिगर गर्छ, त्यसले चाहिँ असर गर्छ. So trauma is a way of warning us about dangers we have experienced in the past. It is not a disease. It is a healthy warning. ट्रमाले चाहिँ हामीलाई एउटा वार्निङ जस्तो दिन्छ अरे कि, जस्तो हाम्रो पास्टमा के भएको थियो ब्याड कुराहरूको अथवा त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ के कुरा निम्त्याउँदैछ भन्ने कुराहरूको एउटा वार्निङ हो अरे ट्रमा भनेको चाहिँ. So once this happens, there is a window of 10 minutes. जब त्यो हुन्छ, जब यो ट्रमा हुन्छ त्यसपछि एउटा विन्डो भनौँ न, एउटा ढोका हुन्छ जुन जुन चाहिँ 10 मिनेटसम्मको लागि. And during this window of 10 minutes, if you apply tapping or havening during at least 5 minutes, र त्यो जुन 10 मिनेटको समय हुन्छ, जुन त्यो समयमा चाहिँ यदि हामीले ट्यापिङ अथवा हेभनिङ भन्ने यस्ता किसिमका टेक्निक्सहरू हामीले एप्लाई गर्यौँ भने that will start an electrochemical reaction in the fight and flight center of the brain, which is the amygdala. त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एक किसिमको त्यो वेभ, एक किसिमको त्यो रियाक्सन चाहिँ उत्पादन गर्न थाल्छ. And the synapses of the amygdala, which is the little white thing there, will dissolve and disappear. र त्यो मेन्डोला भन्ने एउटा जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसको सिनप्सिस चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि एक किसिमको जुन त्यो वाइट हैन फराक हुने अनि त्यसपछि फेरि लोप हुने त्यस्तो किसिमको हुन्छ अरे त्यसको चरण, त्यसको अवस्था चाहिँ. And once this is done, it is gone. र जब हामीले यो गर्छौं जुन ट्रमा ट्यापिङ अथवा जुन हेभनिङ टेक्निक्स गर्छौं त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ. That's it. त्यही हो यसको चाहिँ मेकानिक्स अथवा भनौँ न मेकानिजम चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको, जस्तो हामीले गरेको ट्रमा ट्यापिङ अथवा हेभनिङ जुन हामीले टेक्निक गर्छौं त्यो टेक्निकले चाहिँ एक किसिमको त्यसमा चाहिँ अब साइन्टिफिक रिजन छ, साइन्टिफिक कारण छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो रिजन चाहिँ जस्ट यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभयो उहाँले. जुन हाम्रो त्यो ब्रेनमा, हाम्रो माइन्डमा भएको जुन एउटा त्यो ग्ल्यान्ड भनौँ न, त्योसँग चाहिँ हामीले ट्रमा भएको जुन 10 मिनेटको टाइमभित्रमा अथवा हामीलाई स्ट्रेस भएको 10 मिनेटको टाइमभित्रमा चाहिँ हामीले यदि त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसको डेन्जर जोनबाट चाहिँ हामी कोल्याप्स हुन्छ, त्यो जुन स्थिति चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने नि सायद यसको चाहिँ सारांश हो. Exactly. Yeah, so that is just for you to see that there is a biochemical reaction in the brain. It's not just something we do. I mean, it's also a distraction, but it is also an electrochemical, biochemical reaction in the brain that makes this technique work. यो गर्नुको पछाडि, यो टेक्निकले काम गर्नुको पछाडि चाहिँ रिजन छ, साइन्टिफिक रिजन छ. यतिकै हामीले गरेर त्यतिकै छोड्ने भन्ने टाइपको भन्दा पनि त्यो भित्र केही रिजन छ. त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ जुन इलेक्ट्रोकेमिकल रियाक्सन अथवा के अरे बायोलोजिकल रियाक्सनहरू हुन्छ त्यो रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा उत्पादन गर्छ. त्यही भएर नि यो टेक्निक्सले चाहिँ काम गर्छ भनिएको हो. Yeah. Okay. Yeah. So should we just go through those pictures just to show the other places we've been working, just this last minutes, just to get some inspiration from other parts of the world where we'll be doing this? या अन्तिममा चाहिँ अन्य देशको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले गरेको ट्रमा ट्यापिङका केही फोटोहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छौँ. त्यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो नेपालको टिमलाई एउटा इन्स्पाइरेसन मिल्छ अथवा एउटा ऊर्जा मिल्छ. Let's share it. Yeah, so I mean, just want to show you this so that you know the range that, I mean, we've been working with, like, for example, children who were recruited as soldiers in conflicts in Congo. यो चाहिँ कङ्गोमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई एउटा सेना बनाइएको हुन्छ अरे, त्यो अवस्था हो.
And also with prisoners in Rwanda who, रुवान्डाको चाहिँ कैदीहरू, जेलरहरू, but also with the genocide orphan survivors in Rwanda. That's where we started this work. So those who lost their parents in the genocide of 1994. 1994 को चाहिँ त्यो जुन रुवान्डा पछि चाहिँ जुन बालबालिकाहरूले पेरेन्ट्स गुमाएका, आफ्ना अभिभावकहरू गुमाएका बालबालिकाहरूबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। And also refugees, then survivors of war and conflict who come to Europe as refugees. रेफ्युजीहरू, त्यसपछि यो वार सर्भाइभर्स भनेको अब so many have come, from Syria, from Afghanistan. सिरिया, अफगानिस्तानबाट चाहिँ त्यो लडाईँ। Yes, those were the ones that we had in that PowerPoint. All right. Yeah, so if you have any questions, because we said we would finish by 11:30, so if you want to add something or have a question or reflection, please feel free. I think Santosh internet got a challenge with timing, but I mean, it's a good place. We can stay in touch. We can keep talking in the Facebook group. And if you have any questions, just email us. It was really, really great to see you. We enjoyed it so much. And we will give you the recording so that you can share it with anybody that you want to share it with. Okay? Good. And if you want to, because I know, are you still there, Santosh? No, he lost. So, very good. And we can meet again, so no problem. And you just talk to your colleagues and we stay in touch. Okay? Good. Great. Sure. Happy holidays, whatever holidays you have. Thank you so much. Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas. Take care. Yeah, take care. Bye-bye.